Hello, I'm Nimal Guruge, the director of the English Master. A warm welcome to today's talk. It's the 27th of January, and this is the news report that I have selected today. Let's look at the headline first. Love marriage leaves bad taste after groom's beer. Look at this headline. Love marriage, Pim Vivahaya, leaves bad taste අමිහිරි රසයක් after groom's beer after පසුව groom's beer මනමාලයාගේ beer එක එහෙම නැත්නම් මනමාලයාගේ beer වලින් පසුව after groom's beer මනමාලයාගේ beer වලින් පසුව love marriage එක එහෙම නැත්නම් පෙම් විවාහය අමිහිරි රසයකින් නිමා වේ කියලා තමයි කියන්නේ. bad taste අමිහිරි රසයකින් නිමා වුණා. එහෙම නැත්නම් අවසන් වුණා කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ news report එක. Before I discuss this news report, I have something special to emphasize on learning English like this. මේ බලන්න අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා කියන එක ගත්තම what is language learning or what is learning of English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා කියන එක අපි අර්ථ නිරූපණය කරොත් what is language learning කියලා අහුවොත් ඒකට දෙන්න තියෙන හොඳම උත්තරය තමයි language and literature. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා කියලා අපි කියන්නේ learning language and learning literature. භාෂාව ඉගෙනීම සහ සාහිත්‍ය ඉගෙනීම. ඉතින් language කියලා කියන්නේ අපි භාෂාවේ තියෙන sounds, phonology, නැත්නම් morphology, වචන මාලාව, syntax, වාක්‍ය වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න එක. ඉතින් literature කියන්නේ ඊට වඩා ගැඹුරු දෙයක්, සාහිත්‍යමය රසාස්වාදය සහ සාහිත්‍යමය feeling එකක්. අපිට දැනෙන රසය, ඒ වගේ හැඟීම් සමුදායක් ලොකු ගොඩක් විස්තරයක් තියෙනවා අපිට සාහිත්‍ය පැහැදිලි කරන්න ගියොත්. Anyway, this is the meaning of language learning, language and literature. तर අපි භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ language භාෂාමය ලක්ෂණ ඉගෙන ගන්නවා and literature සාහිත්‍යමය ලක්ෂණ මේක ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ බලන්න මේ වෘත්ත දෙකේ මැද කොටස ඒක මම නම් කරනවා language in literature කියලා. මේක language භාෂාව, මේ තියෙන්නේ literature, මේ තියෙන්නේ සාහිත්‍ය. तर මේ මැද කොටස තමයි language in literature භාෂාව තුල තියෙන සාහිත්‍ය කියලා අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් සාහිත්‍ය තුල තියෙන භාෂාව. සාහිත්‍ය තුල තිබෙන භාෂාව, ඒ වගේම භාෂාව තුල තිබෙන සාහිත්‍ය. ඉතින් අපි ඒ දේවලුත් එක තමයි අද මේ නිවුස් රිපෝට් එක ඉගෙන ගන්න. බලන්න මේකේ මම underline කරපු සමහර තැන් තියෙනවා. You can see that I have underlined several places in red color like this and like this. මේ underline කරපු හැම තැනකම අපිට දකින්න පුළුවන් මෙන්න මේ language features නැත්නම් භාෂාමය ලක්ෂණ. ඒක මම මෙහෙම කිව්වොත් ඔයගලන්ට තේරෙනවා. දැන් මේ ස්ටෝරි එක, මේ කතා ප්‍රවෘත්තිය මේ පෙම් විවාහයක් නිමා වෙච්ච කතාවක් කියවෙන්නේ. එතකොට මේ විස්තරේ පොලිසියට දැනුම් දුන්නට පස්සේ අපි මේක ලියන වාර්තාකරු කවුද? සුරංග දිල්ෂාන් තමයි මේ වාර්තාව ගෙනෙන්නේ. ඔහු මේක ඉදිරිපත් කරන්නේ තුන්වන පාර්ශවයක් හැටියට. ඉතින් ඒතර පළවෙනි පාර්ශවය වෙන්නේ මේ ගැටුම ඇති කරගත්ත පාර්ශවය. ඊට පස්සේ ඒක පොලිසියට රිපෝට් කරනවා. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි දෙවෙනි පාර්ශවය. ඒක පොලිසියෙන් අපි විස්තරය දැනගත්තාම අපි තුන්වන පාර්ශවය. ඒතකොට මේ ලියන පුද්ගලයා තුන්වන පාර්ශවයක් විදිහට මේක රිපෝටඩ් ස්පීච් වලින් තමයි ඔහු වාර්තා කරන්නේ. මේ බලන්න මේ හැම තැනකදීම හැඩ් එක ඔහු past participle සමග මේ සිද්ධිය මෙසේ සිදු වෙලා තිබෙනවා කියලා වාර්තා කරනවා. ඒ නිසා තමයි ඔයගොල්ලන්ට මම ඊයේ පෙරේදම රිපෝටඩ් ස්පීච් පාඩමක් ඉගැන්නුවේ. ඒක බලන්න බලපු නැති කට්ටිය. ඉතින් මේ ලක්ෂණ language features මේකේ තියෙනවා. ඉතින් සාහිත්‍යමය ලක්ෂණ අපි මේක කරගෙන යනකොට ටිකින් ටික මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නලා දෙන්නම්. මේකේ තියෙන literary features මොනවද කියන එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි භාෂාව ඉගෙන ගන්නකොට භාෂාව පළවෙනි වරට අපිට ඇතුල් වෙන්නේ සාහිත්‍ය තුලින්. ඒක මෙහෙම කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා. අපි පොඩි කාලේ අම්මා තාත්තා අපි යවට ඉන්න නෑදෑයෝ වැඩිහිටියෝ අපි බලා ගන්නකොට චූටිම කාලේ ලාලබීස් එහෙම නැත්නම් දරු නැලවිලි ගී කියනවානේ. දොයි ඒ විදිහට අපි නැලවිලි ගී කියනවා. ඉතින් ඒ රසාස්වාදයේ
ඒ රිද්ම් එකත් එක්ක තමයි අපි ලැන්ග්වේජ් එක ඇක්වයර් කරගන්නේ. ඕනම භාෂාවක එහෙම තමයි කුඩා කාලේ ඉඳලා සාහිත්‍යයෙන් තමයි නම්බර් 1 එකට භාෂාව ඇතුල් වෙන්නේ. එහෙම නැතුව ග්‍රැමර් වලින් භාෂාව අපිට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කවුරු හරි භාෂාව ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක් සාහිත්‍ය පරිශීලනයේ අනිවාර්යයෙන් අපි මේ වගේ නිවුස් රිපෝට්ස් ඉගෙන ගන්නකොට අපිට සාහිත්‍ය හොඳට ස්ටඩි කරන්න පුළුවන්. All right, now let's look at the news details. A bride, manamaliyak, who got very angry. A bride who had got very angry. Who had got, එබන් මනමාලිය විස්තර කරනවා a bride who had got, යාට ගොඩක් තරහ ගියාලු, who had got very angry, ගොඩක් තරහ ගියපු මනමාලියක්, a bride who had got very angry, ගොඩක් තරහ ගියපු මනමාලියක්, that මෙන්න මේ කරුණ සම්බන්ධයෙන් මේ බලන්න conjunctions දෙකක් භාවිතා වෙනවා මෙතන, who කියන එකයි මෙතන that. So who වලින් විස්තර වෙන්නේ මේ මනමාලිය, a bride who had got very angry that her groom කියන්නේ මනමාලයා, had beer කියන්නේ මෙතන beer පානය කරා කියන එකට අපි කනවට බොනවට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වචනයක් තමයි have කියලා කියන්නේ. අපි කියනවා have lunch දවල්ට කනවා, have dinner රාට කනවා, have a cup of tea තේ එකක් බොනවා, right, have some meal ආහාරයක් ගන්නවා, right. අනේ විදිහට කන බොනවට අපිට have වචන භාවිතා කරන්න පුළුවන්. have වල past tense තමයි had කියලා කියන්නේ. එතකොට had beer බිව්වා with a friend. එතකොට මනමාලයා beer බීලා තිනවා with a friend යාළුවෙක් සමග. subsequent to කියන්නේ පසුව, in අනතුරුව, in ඉක්බිතිව, to coming back home, coming back to his house, අපහු ගෙදර ආව මනමාලයා. after the honeymoon එකෙන් පස්සේ, had assaulted පහර දීලා තිබුණා him ඔහුට, and bitten off සපා කාලා තිබුණා, bitten off a part of his ear ඔහුගේ කනේ කොටසක්. එතකොට මෙතන විස්තර වෙනවා මේ වාක්‍ය. This is the topic sentence. Look at this again. A bride who had got very angry that her groom had beer with a friend subsequent to coming back to his house after the honeymoon. මේ බලන්න, honeymoon එකෙන් පස්සේ beer බීලා මනමාලයා ගෙදර ආවා කියලා මනමාලියට පහර දීලා තියෙනවා, and bitten off ඔහුගේ කනින් කොටසක් සපා කාලා තියෙනවා කියලා තමයි මේ කියවෙන්නේ. All right, now let's look at the next part. She had scratch. මේ බලන්න, she had scratch කියනවා පහුරු ගහනවට අපි සූරනවට. she had scratch සූරලා තිබුණා his body ඔහුගේ ශරීරය. hit her, මේ බලන්න, hit had කියන එකටම මේකත් ආйти. had scratch පහුරු ගාලා තිබුණා. had hit ආපහු භාවිතා කරන්නේ නැහැ අපි, මෙතන කමාව භාවිතා කරන නිසා. නමුත් මෙතන had අර්ථය තමයි තියෙන්නේ. had hit ගහලා තිබුණා, පහර දීලා තිබුණා her sister in law, ඇයගේ sister in law කියන්නේ කාටද? ඥාතිත්වයෙන් විවාහයෙන් ඥාති වෙන කට්ටිය. එතකොට sister කියන්නේ සහෝදරියට, sister in law කියන්නේ තමන් විවාහ වෙච්ච සාම්පුරුෂයාගේ සහෝදරිය, sister in law. එතකොට mother in law කියන්නේ තමන් විවාහ වෙච්ච කෙනාගේ අම්මට, විවාහ කරගත්ත කෙනාගේ අම්මට අපි කියනවා mother in law. ඒ විවාහ වෙච්ච කෙනාගේ තාත්තට කියනවා father in law. එයාගේ සහෝදරයන්ට කියනවා brother in law. එයාගේ සහෝදරියන්ට කියනවා sister in law. එතකොට මේ ස්වාමියාගේ sister සහෝදරියටත් පහර දුන්නා කියලා berated his parents. berated කියන්නේ බැන වැදුනා. berated his parents ඔහුගේ දෙමව්පියන්ටත් ඇය බැන වැදිලා තියෙනවා. and ended their marriage. ended නිමා කරගත්තා. එතන had සම්බන්ධයි මෙතෙන්ට. මේ and ආවට පස්සේ had ended නිමා කරගෙන තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ marriage එක by removing මේ බලන්න ඉවත් කර ගැනීම තුලින් her wedding ring එයාගේ wedding ring එක මංගල මුද්ද and handing it over එය බාර දෙමින් කාටද? to her newly married husband
husband අලුත් විවාහ වෙච්ච සැමියාට wedding උද්ද බාර දීලා විවාහය නිමා කරගත්තා කියලා තමයි කියන්නේ. Alright, let's look at the next part. The incident which had taken place. The incident මේ සිදුවීම which had taken place. මේ සිද්ධිය සිදු වෙලා තිබුණා. Take place කියන්නේ සිද්ධ වෙනවා. සිද්ධ වෙලා තිබුණා මෙම සිදුවීම in ගලාත ගම්පොළ මෙන්න මේ ප්‍රදේශයේ was reported to the Gampala police. මේ වාර්තා වුණා was reported passive voice එක to the Gampala police. Gampala පොලිසියට. Gampala police said that. Gampala police said that. Gampala පොලිසිය කිව්වා මෙන්න මේ කාරණේ මේ බලන්න that යන කරුණ එක noun clause එකක්. This couple මේ couple එක මේ යුවල had been in love. ඉඳලා තිබුණා මේ බලන්න had been ඉඳලා තිබුණා had been in love ආදරෙන් ඉඳලා තිබුණා for 7 years අවුරුදු 7ක් තිස්සේ for 7 years අවුරුදු 7ක් තිස්සේ prior to getting married prior to කියන්නේ පෙර పూర్ව කියන අර්ථය prior to getting married විවාහ වෙන්න කලින් එතකොට අවුරුදු 7ක් ආදරෙන් ඉඳලා තියෙනවා this wedding had taken place මේ wedding එක මේ විවාහය had taken place සිද්ධ වෙලා තිබුණා this wedding had taken place 5 days ago දින 5කට කලින් මම බලන්න දින 5කට ඉහතදී ago කියන වචනේ අපිට අතීත කාලය සම්බන්ධ භාවිත කරන්න පුළුවන් හොඳ වචනයක් 2 days ago දින දෙකකට පෙර 3 days ago 5 days ago 1 week ago 1 month ago 2 years ago 5 years ago thousands of years ago millions of years ago ඒ විදිහට ago කියන වචනේ අතීත කාලයට refer වෙන වචනයක් great cost මේ බලන්න 5 days ago great cost විශාල වියදමක් දරලා ඔවුන් දින 5කට පෙර විවාහ වෙලා තියෙනවා වෙඩින් එකක් අරගෙන තියෙනවා බලන්න the photographer කෙනාට had been paid passive voice මේක the photographer had been paid එතකොට එයා නෙමෙයි ගෙව්වේ එයාට ගෙවනු ලැබ තිබුණා the photographer had been paid ඔහුට ගෙවනු ලැබ තිබුණා කීයද 200,000 rupees 200,000 rupees ඔහුට ලක්ෂ දෙකක් දීලා තිබුණා කියනවා ඊළඟට subsequently බලන්න දෙවනුව they had returned ඔව් නාපහු ඇවිල්ලා තිබුණලු they had returned to the groom's home මනමාලයාගේ නිවසට to the groom's home after their honeymoon මේ බලන්න after their honeymoon එකට පස්සේ of 4 days දින 4ක honeymoon එකෙන් පස්සේ නැවත පැමිණලා තිබුණා he had met ඔහුට මුණ ගැසිලා තිබුණා මේ බලන්න he had met ඔහුට මුණ ගැසිලා තිබුණා a friend යාළුවෙක් and had a beer with him ඔහු සමග බියර් එකක් පානය කළා during that occasion එම අවස්ථාවේදී during that occasion as a result මේ බලන්න ඊට පස්සේ as a result එහි ප්‍රතිඵලයක් හැටියට as a result her husband was late මහත්තයා පරක්කු වුණා ඇගේ සැමියා පරක්කු වුණා the husband was late in coming home ගෙදර මෙහි පරක්කු වුණා in coming home right in coming home by half an hour භාගයක් තමයි පරක්කු වෙලා තියෙන්නේ right by half an hour භාගයකින් පරක්කු වුණා the bride මනමාලිය the bride who had got upset මේ බලන්න කනස්සල්ලට පත් වෙච්ච මනමාලිය the bride who had got upset වුණ මනමාලිය කනස්සල්ලට පත් වුණ මනමාලිය had scolded බැන වැදිලා තිබුණා her husband එගේ සැමියාට and began කියන එක මෙතන අදහස් වෙන්නේ had begun assaulting පහර දෙන්නට පටන් ගෙන තිබුණා had begun assaulting assault කියන්නේ පහර දෙනවා had begun assaulting පහර දෙන්නට පටන් ගෙන තිබුණා him ඔහුට then අන්න මම කිව්වේ මෙන්න මේ බලන්න then කියන වචනේ දැන් මේ
ඊළඟට මේ විදිහට මේ කතුවරයා විස්තර කරගෙන යනවා ලස්සනට කතා ප්‍රවෘත්ති විග්‍රහ කරගෙන යනවා. දැන් ඔබට මතකයි අර ගැමි කතාවක් කියනකොට ඉස්සර අර කඩපොළට වෙලා ගමේ සීයා කෙනෙක් කතාව කියනකොට දැන් අපි අහගෙන ඉන්නවා. ඔව් සීයේ. ඉතින් ඊට පස්සේ සීයේ ඊට පස්සේ මොකක්ද උනේ සීයේ? අපි එහෙන් අහගෙන ඉන්නෝනේ. අන්න ඒ වගේ මේ කතාව ප්‍රසන්ට් කරනකොට මේ බලන්න ඉතාලම ලස්සනට මේක කියාගෙන යනවා මේ කතුවරයා. Then she had ඊළඟට මෙන්න මෙහෙම වුණා right උන පහර දුන්නා and then she had bitten his ear. then ඊගාවට she had bitten සපා කාලා තියෙනවා his ear ඔහුගේ කනක් until he started bleeding. මේ බලන්න until he started bleeding කනක් ලේන කල්ම හපලා තියෙනවා right until කියන්නේ වනතෙක් he started bleeding. දැන් මේවා ඉංග්‍රීසි වල කියන්නේ මෙහෙම තමයි. he started bleeding. කියන්නේ ඔහු පටන් ගත්තා ලේන්න. එහෙම ගන්න නෙමෙයි. ඒවා කියන්නේ එහෙම තමයි. මගේ ඇඟිල්ල කැපුණා. my finger cut කියන්නේ නැහැ අපි. I cut my finger. right? I hit my leg. මගේ කකුල කොහේ හරි වැදුනම I hit my leg. right? ඒ වගේ තමයි he started bleeding until he started bleeding and scratch his body. scratch. වතුරු ගැහුවා මෙහෙම. පහුරු ගෑවා. සීරුවා his body with her nails. මේ බලන්න with her nails නියපොතු වලින් with her nails. අපි යමකින් යමක් කරනකොට with කියලා ප්‍රපෝෂන් එක භාවිතා කරනවා. යම් කිසි උපකරණයකින් වැඩක් කරනකොට I cut bread. මම පාන් කපනවා. මොකෙන්ද කපන්නේ? with a knife. අන්න ඒ විදිහට. මම පොළොව හාරනවා. I dig the land with a crowbar. නැත්නම් with a mammoti. ඉදල්ලකින් අලවංගුවකින් අන්න ඒ විදිහට with the hoe right අන්න ඒ විදිහට. with her nails as well. එයාගේ නියපොතු වලිනුත් as well කියන්නේ මේවයිනුත් පාර දීලා සූරලා කන සපා කාලා වගේ ගොඩක් වැඩ කරලා තියෙනවා right. and the next part she had also scolded. බලන්න she had also scolded. ඒ වගේම බැන වැදිලා තිබුණා. she had also scold කියනවා බැන වදිනවට the groom's parents මනමාලයාගේ parents ලට කියන්නේ එයාගේ දෙමව්පියන්ට who had tried to ඒගොල්ලෝ try කරා who කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දෙමව්පියෝ who had tried to ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරා to intervene මැදිහත් වෙන්නට intervene කියනවා මැදිහත් වෙනවට අපි දෙමව්පියෝ මැදිහත් වෙන්න හදනකොට ඔවුන්ටත් බැන වැදෙන්න තිබුණා and the bride had then pushed. මේ බලන්න the bride had then pushed ඊළඟට මනමාලිය then ඊගාවට pushed her mother-in-law. මේ බලන්න push her mother-in-law. අපි දැන් දන්නවා mother-in-law කියන්නේ සැමියාගේ මව විවාහයෙන් ඥාති වෙච්ච පාර්ශවයේ අම්මට අපි කියන්නේ mother-in-law. her mother-in-law out of the way. යාව තල්ලු කරලා දාලා තිනවා එහාට hit her sister-in-law. ගහලා තිනවා පහර දීලා තිනවා එයාගේ සැමියාගේ නංගිට sister-in-law and then called her home. එයාගේ ගෙදරට කෝල් එකක් අරගෙන තියෙනවා ඇමතුමක් දීලා තියෙනවා එහෙම නැත්නම් කතා කරලා තියෙනවා asking them ඔවුන්ගෙන් විමසමින් මොකද්ද to come and pick her up. to come එන්න කියලා and pick her up කියන්නේ අරගෙන යනවා ඇවිල්ලා මාව එක්කන් යන්න කියලා ඇයගේ ගෙදරට අය කතා කරලා තියෙනවා. විතර මෙන්න බලන්න ඊට පස්සේ වෙන සිදුවීම ඉතාලම ලස්සනට මේ කතෝරයා මේ වචන පෙළ ගස්සලා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. with a large group from the bride's faction. බලන්න with a large group ලොකු සෙනගක් from the bride's faction. විතර මනමාලියගේ පාර්ශවයෙන් ලොකු සෙනගක් arriving right brides මනමාලියගේ පැත්තෙන් ලොකු සෙනගක් arriving කියන්නේ ළඟා වෙනවා in a number of three wheelers. මේ බලන්න three wheel රාශියකින් in a number of three wheelers the incident had been reported. මේ සිද්ධිය සිද්ධ වුණාට පස්සේ right මේ සිදුවීමෙන් අනතුරු දැන් had been reported to the police emergency number. දැන් මේක police emergency number එකකට වාර්තා වෙලා තියෙනවා. පොලිසිය හදිසි අනුමතුන් මේකකට police officers who had gone. මේ බලන්න ඊපස්සේ කියනවා police officers police නිලධාරීන් who had gone to ගියපු police නිලධාරීන් කොහාටද
to the house. ගෙදරට ගියපු පොලිස් නිලධාරීන් had calmed the parties. Had calmed මේ බලන්න. had calm කරනවා. සංසුන් කරනවා. සංසුන් කරලා තිබුණා the parties මේ පාර්ශවයන් and cool down කරලා තිබුණා. නිවලා තිබුණා කට්ටිය temper කියන්නේ තරහ. නගරගේ තරහ සංසිඳවලා තිබුණලු ඒ නිවසට ගියපු පොලිස් නිලධාරීන්. The bride බලන්න මනමාලිය had removed මනමාලිය ඉවත් කරලා තිබුණා had removed her wedding ring. අයගේ wedding ring එක in the presence of the police. බලන්න in the presence of කියන්නේ ඉදිරි පිට. මේක phrase preposition එකක්. in the presence of බලන්න ඒක in භාවිතා වෙනවා of භාවිතා වෙනවා in the presence of ලස්සන යෙදුම අපි ඒකට කියනවා phrase prepositions කියලා. in the presence of the police officers. ඒතර පොලිස් නිලධාරීන් ඉදිරි පිටම wedding ring එක ගලවලා තිනවා. had given it ඒක දීලා තිබුණා had given it over to the bridegroom. එතකොට ඒක මනමාලයට ලබා දීලා තිබුණා and said that කියලා තිබුණා මොකද්ද කිව්වා said that the marriage was over. දැන් විවාහය ඉවරයි කියලා අය වෙඩින් මුද්ද ගලවලා මනමාලයාගේ අතට දුන්නා කියලා තමයි කියන්නේ. All right, this is the news article that we studied today. When you read this, you get the feeling of just like reading a novel, just like reading a short story. Okay, that is the importance of learning English from the newspapers. මේ බලන්න අපි පත්තර කියවනකොට අපිට මේ වගේ නවකතාමය ලක්ෂණ, කෙටි කතාමය ලක්ෂණ වගේම සාහිත්‍යමය ලක්ෂණ මේ බලන්න literary features එහෙම නැත්නම් language in literature එහෙම නැත්නම් literature in language මේ සියල්ලම අපිට මේ වගේ එකවර රස විඳින්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මෙහෙම තමයි this is the way that we have to practice learning English. You have to read a lot, you have to listen to English a lot, then you will gradually improve your English day by day. All right, I hope to see you in the next video. Bye bye.